So, willkommen zum Tartaria Channel hier bei uns. Mein Name ist Steven, der es noch nicht weiß. Wir haben, denke ich, viele neue Leute dabei, so wie ich das im Chat sehe, einige bekannte Gesichter. Kann man mich hören? Soundcheck bitte im Chat. Frisch gefischt, wenn dir das schlecht wird, musst du die Augen zumachen. Oder es gibt so Pillen gegen Reisekrankheit oder sowas. Ja, nee, ich bin am Arbeiten an einem neuen Intro. Dauert aber noch ein bisschen, weil die Zeit ein wenig knapp ist im Moment. Aber es wird ein bisschen einteilen und dann funktioniert's. So, nochmal alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Heute ein kleiner spontaner Stream. Hat ein wenig Bewandtnis, warum ich das heute mache. Ich hatte gestern ein Telefonat mit den Vedun gehabt. Der hat ja das letzte Video rausgebracht, die Wahrheit über Tartaria, wo ja gesagt wurde, dass Russland das Tartaria anerkannt hatte. Das sei jetzt mal erstmal dahingestellt, auf welche Basis das Ganze läuft. Fakt ist einfach, es wird anerkannt. Daraufhin habe ich dann, ich habe das leider nicht mitbekommen, von ihm einen Link bekommen. Ich müsste mal hier, wir haben hier wieder ein Update in OBS, eigentlich läuft alles, aber ich zeige euch jetzt den Desktop, solltet ihr sehen. Vom Kanal, ich zeige es euch. Peter Freiherr von Liechtenstein, den wir ja auch persönlich kennen, hat hier einen Bericht gemacht aus seiner Ansicht über das Thema Tartaria. Ich sag's jetzt mal so, ich hatte vor, heute ein kleines Statement abzugeben. Ich möchte aber jetzt hier auf eine Nummer sicher gehen und werde das auf die nächste Woche verschieben. Und ich hoffe auch, dass der Vedun dabei sein kann im Livestream, wo wir mal kurz drüber reden. Und uns ist es sehr, sehr wichtig, weil das sind einige Aspekte gesagt worden, womit wir nicht so ganz einverstanden sind. Und wir haben unsere Fakten, ich behaupte mal Fakten, wo wir hier und da was für unstimmig halten. Ansonsten möchten wir uns wirklich beim Peter auch bedanken, weil er hat auch uns mehrmals genannt. Und dass wir einer der wenigen Kanäle hier in Deutschland sind, die sich überhaupt mit diesen Themen beschäftigen. Ne? Ich meine, da gehört noch der Kanal Zuversicht dazu und wie hier Peter Freiherr von Liechtenstein und noch viele, viele andere. Also was heißt viele andere? Richtig gute ist immer eine Perspektive eines jeden selbst. Wir geben uns beste Mühe, das zu bringen, wo wir sagen, das ist es uns wert, euch mitzuteilen oder euch für euch zu übersetzen und das Ganze dann in Videoformat hier rauszubringen. Wir arbeiten auch, wie gesagt, immer noch an vielen Projekten. Hier und da wird es doch ein bisschen dann umgefriemelt, dass ihr mal so ein bisschen den Hintergrund wisst. Ich aktuell sollte es schaffen, bis Freitag ein kürzeres Video rauszubringen mit dem Thema Anu. Was dahinter sich verbirgt, möchte ich nicht großartig verraten. Der eine oder der andere wird es vielleicht wissen. Ähm, vielleicht noch so vielleicht ein Mini-Spoiler. Die Verbindung mit Anunnaki. So, jetzt werden bei einigen die Köpfe rauchen. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten. Vielleicht ist da ein kleiner Überraschungseffekt dabei, weil es ist immer eine Ansichtssache. Und ich bin auch mit einigen, ja, Theorien aus meiner Perspektive nicht so ganz einverstanden. Deswegen wollte ich dieses Video mal rausbringen. Ich habe es übersetzt und werde da auch einen kleinen Nachspann von einem jungen Mann aus Amerika, mit dem ich Kontakt habe, der sich auch viel mit Thematiken beschäftigt und der Typ ist echt klasse. Ich habe den auch schon in einem Video vorgestellt, da könnt ihr mal gucken in unserer Videoliste. Divine Being heißt sein Instagram-Kanal. Der ist echt super und da habe ich mir ein paar Sachen dann auch rausgepickt und das wird dann sozusagen im Abspann mit dabei sein. Diese zwei Sachen, Anunnaki. Wir haben das Thema Magie der Worte durchgenommen. Ich habe da ein paar Videos gemacht.
Auch der Wedun hatte das Video Alphabet, was sehr kontrovers in den Kommentaren diskutiert wird. Ich finde es gut. Gehört auch mit zu diesem Statement dazu, weil da scheint es wirklich ja, interessante Aspekte jetzt sich so langsam herauszukristallisieren, wie das Ganze nun wohl irgendwie entstanden ist. Ich werde auch heute mal verstärkt Richtung Tartaria rüberrutschen. Ich habe ja, wie ihr seht, ja noch ein paar Tabs da oben stehen. Ich bin ja so ein kleiner, ich liebe Themen, so auch was über mit Energie zu tun hat und was sich dahinter verbirgt, was der Tempel bedeutet, was das mit dem Tempel zu tun hat. Divine Being, Wer heißt er? Divine Being, ich verlinke es später in der Beschreibung, also, oder in dem Video dann ist es auch nochmal in der Beschreibung. Wird immer alles dann hinterlegt, da kann man dann auch in den Kanälen nachgucken, so am Rande Part. Wo war ich stehen geblieben? Ja, und ich mag halt gerne so richtig tiefe Themen, was wohl auch anscheinend sehr gut ankommt. Unser Hauptgebiet ist ja mal für die Neulinge, sag ich mal, in unserem Kanal, eigentlich so, ich sage mal, der Bereich Tartaria. Also nichts anderes wie die verborgene oder die Geschichte, die umgeschrieben worden ist, wieder zurückzuholen. Und das ist uns sehr wichtig, deswegen suchen wir ja auch immer spezielle Kanäle oder Themen, die da wirklich tief drin buddeln, wo wir dann auch eigentlich Kenntnisse dadurch gewinnen und versuchen das, weil halt vieles nicht im deutschsprachigen Raum vorhanden ist. Es gibt gute, wirklich gute Kanäle, die auch fit darin sind, aber wir haben gemerkt, im russischen Bereich wie auch im amerikanischen Bereich, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, ich weiß auch Italien, Spanien ist dabei, die sind ziemlich gut, was die Aufdeckung von verschiedenen Sachen gibt im Bereich der Geschichte. Aber das zu übersetzen, das übersteigt jetzt aber auch meine Grenzen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich versuche, wenn die Videos einigermaßen gut sind, zu übersetzen, aber wenn ich merke, das funktioniert so nicht, dann lasse ich es lieber oder ich versuche im Umkreis jemanden zu finden, der mit dieser Sprache bewandt ist. Aber das nur so am Rande. Ihr merkt schon, es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Ich versuche den Chat jetzt hier parallel mal mitzulesen, wenn Fragen sind. Guck mal, Fragen an Tartaria eigentlich nicht so. Schweiz, China, so. Okay. Wie gesagt, es ist mords viel Arbeit, die machen wir sehr gerne für euch und da wir ja wissen, viele mögen nicht so gern Englisch, ich mache das im Livestream aber, ja, Englisch mit deutschem Untertitel, sofern also wenn die, ich sag's auf Deutsch, scheiße sind, lasse ich sie weg, wenn sie gut sind, zeige ich sie euch. Weil alles zu übersetzen, das würde den Zeitrahmen komplett sprengen und ich habe wirklich 3 gute Videos gefunden für heute. Und ich hoffe, dies wird euch auch gefallen und regt auch ein bisschen zur Diskussion an. Wie gesagt, ich habe ein interessantes Video gefunden. Ich werde heute kein Feedback von der Facebook-Gruppe zeigen. Ich habe da interessante Sachen gefunden. Das mache ich beim nächsten Mal. Matrix Livestream Teil 2 oder Exit, also Ausgang aus der Matrix, werde ich dann auch nochmal machen. Das habe ich zeitlich leider nicht geschafft. Ihr habt ja auch gemerkt, dass das sogenannte Weihnachten und diese komischen Partys, die da die Kirche feiert, bei einigen ja wohl doch ein bisschen ins Wasser gefallen ist, aufgrund körperlicher Schwierigkeiten. Das hat man ja so mitbekommen, weil wir gerade beim Thema sind, Feiertage. Es war so kurz vor diesen Partys viel im Internet im Umlauf mit den 13 Monaten oder den 13 Sternzeichen. Ich habe jetzt das Video gefunden. Ich hab jetzt wirklich auf die Schnelle nochmal gesucht, weil irgendwo hatte ich es gespeichert, aber wie der Zufall es so will, es kommt von alleine. Möchte ich euch gerne mal das Video zeigen. Ich habe es im Telegram-Kanal auch schon angedeutet gehabt. Und ich bin am Überlegen, über dieses Thema ein Video mal rauszubringen. Das wird, denke ich, nicht so lang werden. Aber das mal so in deutscher Fassung nochmal. Vielleicht finde ich hier und da noch ein paar gute, oder jemand von euch, noch ein paar gute Ansätze, wo man nachrecherchieren könnte.
Ja, weil ich finde, das Thema ist sehr interessant. Ich habe ja periodisch hinterfragt rausgebracht. Da geht es ja eigentlich um die Menstruation. Hatte ja noch einen anderen Hintergrund, was man zum Schluss im Video dann sieht. Ähm, Wenn man sich die Mondzyklen betrachtet und das Kalenderjahr und so weiter, dann kann ja was nicht so wirklich stimmen. Ja. Und dieser Mann hier ist mir dann aufgefallen, auch in TikTok. Ich bin ja auch in TikTok ziemlich viel unterwegs. Ich suche ja in allen möglichen Medienplattformen immer irgendwelche Informationen, die dann für euch dann auch vielleicht interessant sind. Ja, man kann das, ich sage mal, schlecht reden, ja, diese ganzen Social Medias. Ich nutze sie eher, um Informationen zu bekommen. Ja, also ich nutze es für was Gutes. Für mich, um mich irgendwo weiter zu informieren. Und hier und da findest du wirklich tatsächlich Informationen, wo man dann anderweitig dann weiter recherchieren kann. Nur so und auch ein Tippchen. Hallo Benjamin, schön, dass du auch dabei bist. So, ich würde mal sagen, wir starten mal kurz das Video. Ich gucke mal jetzt die Lautstärke. Wenn irgendwas nicht passt, seid so gut, schreibt mir das bitte in den Chat. Wie gesagt, OBS hat ein Update gehabt. Eigentlich sollte alles soweit funktionieren. Und dann schlabber ich mal einen Keks dazwischen. Machen wir groß, Untertitel ist an. Legen wir mal los. Our calendar is not quite right. We're supposed to have 13 months of 28 days, with one day, the day of resurrection, Easter, as a neutral day. That's our 365 days. We've actually got 13 constellations, not 12. This same calendar is very close to the Mayan calendar, but it's also very close to several ancient Sanskrit calendars. What does sept mean? Seven. I thought that was the 9th month. What does oct mean? What does nov mean? What does dec mean? It's supposed to be the 7th, 8th, 9th, and 10th month. Jan is 11. Feb is 12. March is 13. April is our first month. Babies are born in the spring, the 1st of April, Easter. This is the start of our new year. This is the start of spring when the flowers start coming up, the grass starts coming up, the trees start leafing out, the babies are born. That's the first day. Our neutral day, day one, the day we rest and celebrate the resurrection, the new beginning, the beginning of Christ. April is month one. And then we lost a month in there. Where is it? What's it called? We know what it's called. I'm not going to reveal it yet, but we know what it's called. But this is the true calendar. The Gregorian calendar is SMU, shit made up by man. To keep us out of our natural cycles. We all vibrate at one of 3 frequencies. Did you know that? Okay. 432 hertz is the God frequency. That's the celestial frequency. And we have a telestial and a terrestrial frequency. Darn right. She says that why when people are true, we can feel it and we can sense it. We know that it's right. You know, we don't even have to research it. We know, we can feel it. We feel it in our bodies and our spirits and our souls, and we know it's right. By the way, 528 hertz is the love vibration or the DNA healing vibration. By the way, 528 and 633 and 432 are our 3 frequencies, okay? So it depends on whether you're celestial, telestial, or terrestrial. That's 60. 60. What is, 5G. What is our clocks been running at? 60. All of our electricity, 60. We've been under Satan for a long time. This is a satanic frequency.
It's really celestial, telestial, and terrestrial, believe it or not. Our church teaches us as 3 degrees of heaven, but it's really our 3 frequencies. Our souls are energy. The energy holds our minerals together, which is our bodies. Our bodies are nothing more than the dust of the earth, held together by energy, by our souls. So anyway. Ja, also der wichtigste Aspekt, der mir sehr gut gefällt, wo er sagt, und ich hatte das, glaube ich, schon mal angesprochen, ich komme gleich auf deine Frage, warum die Livestreams nicht gespeichert werden. Man fühlt selber das, was nicht stimmt. Ich habe ja normal selten eine Uhr an, aber das letzte habe ich meine Uhr dabei gehabt und habe mir den Sekundenzeiger betrachtet. Und ich habe echt das Gefühl, das Ding rennt förmlich im Kreis. Nur so ein Beispiel. Das am Rande. Manche Livestream-Videos werden rübergeschoben auf den TV-Cube-Kanal. Den hatte ich auch verlinkt. In unserer Kanalinfo ist das zu finden. Weil hier und da sind auch ein paar Probleme aufgetreten mit diesem YT-Portal hier, wo du gerade dich befindest. Und da musste ich die dann erstmal abschalten. Der Stream wird drinne bleiben. Also ihr könnt da euch den nachträglich nochmal gerne anschauen. Okay, ich hoffe, ich habe eure Frage soweit beantwortet. Wie gesagt, das Thema mit dem Kalender, es ist ja nicht nur das, wenn ich jetzt eingebe, 13. Was habe ich vorhin eingegeben? 13. Sternzeichen. Ist ja auch nicht so bekannt, ne? 13. Sternzeichen. Oh, ich kenne den Typ jetzt nicht. Ich bin jetzt mal vorsichtig, was ich jetzt hier zeige, aber ich mach's mal kurz an. Ja, ich bin Sven, hallo, und heute rede ich mal endlich über Ophirus, das Sternzeichen der Schlangenträger, das Oha. 13. Sternzeichen. Ja, danke an die Userin Prinzessin Lilifee, die mich nochmal dran erinnert Oh hat. Gott, nee. Da drüber. Sorry. Da schlafe ich ein beim Zugucken. Wir probieren es mal mit dem hier. Sterne die Nacht erhellten, regte der Himmel die Fantasie der Menschen an. Nein. Sucht einfach mal 13. Sternzeichen, der Schlangenträger. Dadurch bildet sich ja auch wieder eine ganz andere Konstellation mit euren Sternzeichen. Ich habe das selber mal recherchiert, was für mich betreffend ist, aber ich denke, ich werde mal ein Video drüber machen. Was haltet ihr davon? Eine gute Idee? Machen wir mal so ein Video über 13. Sternzeichen mit dem ganzen Propapole und dann sehen wir mal weiter. Kommen wir wieder zurück zu Tartaria. Also das ist ja auch Geschichtsfälschung und Kalenderfälschung. Wir leben in einer puren Fälschung, in einer Matrix, ein schönes konstruiertes Programm, wo wir uns drin herumbewegen, jeden Tag, tagtäglich. Ja, wir werden genervt und hast du nicht gesehen. Und wenn man was gut macht, ist es dann auch wieder nicht gut. Und ihr wisst, wovon ich rede. Und es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig zu sagen, das ist wahr und das ist falsch. Deswegen heißt es bei uns immer Hypothese. Es ist eine Hypothese. Das ist so unser Motto in dem Kanal. Und ich bin echt begeistert. Ich sag's jetzt nochmal, wirklich. Ich bin sowas von begeistert. Die Kommentare in YouTube, die sind unglaublich. Ja, wir bekommen sehr viele Tipps. Auch wirklich von Menschen, die wirklich auch, ich denke mal, schon viel weiter sind in manchen Sachen. Von denen bekommen wir Tipps. Ihr lest euch die Kommentare ruhig durch unter den Videos. Schreibt auch eure Meinung dazu. Und was uns wirklich wichtig ist, und das ist jetzt nicht, weil ich Werbung machen möchte, sondern einfach, wenn ihr die Videos liked und auch kommentiert, das tut den Kanal fördern auf eine Art und Weise, dass dass YouTube nicht die Chance, ich rede jetzt mal so frei raus, dass YouTube hier uns nicht so immer oft Steine in den Weg legt. Ihr werdet es nicht glauben, wir haben die 2 Millionen Klickrate geknackt. Und die haben uns mal locker 300.000 weggenommen. In einem Fingerschnips. Der Vedun hat mir davon berichtet, weil mir ist es so nicht aufgefallen.
Wir sind glücklich über alle die bei uns sind, die es abonniert haben. Wir haben auch Zuschriften bekommen über Telegram. Wir sind schon ein paar Mal deabonniert worden. Das haben sie nicht gemacht. Na, und das finde ich traurig. Ja, dass man hier, ja gut, das ist YouTube, wir wissen das alle, dass noch was im Hintergrund läuft. Deswegen bin ich auch vorsichtig. Seid vorsichtig, was ihr im Chat schreibt. Diese KI-Geschichte, die läuft ja irgendwo im Hintergrund, das wissen wir ja, dass der Kanal noch so gut wie es geht erhalten bleibt. Wir haben ja einen Backup-Kanal auf Odyssee, der ist auch verlinkt in der Kanalinfo. Ich versuche jetzt mal heute so viel Infos wie möglich reinzugeben. So könnt ihr parallel auch sind auch Livestreams dort, werden automatisch im Backup, wird ein Backup gemacht. Also sobald der Stream fertig ist, wird auf Odyssee alles parallel hochgeladen. Also da hat man noch einen Ausweichkanal, wenn hier und da was nicht mehr ist. Weil dort mache ich mir weniger Sorgen. Ansonsten, wie gesagt, trotzdem immer, also wir lieben euch. Also die Resonanz ist echt genial. Auch mittlerweile durch anderen YouTubern bekommen wir Resonanz. Ja, und das motiviert uns halt hier wirklich zügig, wie es geht, weiterzumachen. Machen wir weiter. Geschichte ist eine Lüge. Ich habe da wirklich ein interessantes Video gefunden. Ich habe mir das Video schon angeschaut. Es geht jetzt eine Stunde, aber es ist sehr interessant, weil er tut verschiedene Aspekte hier nochmal nennen. Ja, da geht es zum Teil über die Architektur, da geht es um die Schlammflut, da geht es auch um die Waisenkindergeschichte. Und ich habe so viele Fragen bekommen, und zwar zu dem Video hier, Mandela-Effekt. Mein erster Livestream war Mandela-Effekt im Zusammenhang mit Tartaria und Mudflood, also Schlammflut. Ich habe es wieder gefunden. Ich werde es auch nochmal verlinken, weil einige Anfragen kamen. Ich war am Überlegen, zeige ich euch das. Ich biete euch jetzt die Möglichkeit an. Wir können einmal uns nochmal das hier anschauen. Wenn Interesse groß ist, würde ich das bei Gelegenheit übersetzen. Das sind jetzt 20 Minuten, das wäre jetzt nicht die Arbeit, um das Ganze nochmal auf Deutsch rauszubringen. Aber der hat es relativ gut hier im Übersetzer laufen. Oder wir schauen uns History is a Lie an, wo auch nochmal Tartarien an sich oder die alte Architektur und so weiter hier erklärt und gezeigt wird. Ich denke, das ist vielleicht nochmal zum Auffrischen für den einen oder für den anderen interessant. Biete ich euch jetzt an. Ihr habt so ungefähr 6 Minuten nur Zeit, da im Chat euch auszutoben. In der Zeit zeige ich euch mal hier ein Video, ein kurzes Video, 6 Minuten 45, fand ich sehr interessant, die Symbolik von zwischen die, Steffen, mach doch langsam, was machst du hier so hektisch? Die Symbolik, die Verbindung zwischen der DNA, Zirbeldrüse, dem Licht und dem Zapfen, den Tannenzapfen. Zeige ich euch jetzt. Sehr cool, sehr interessant. Ich hole jetzt mal Luft, esse einen Keks. Und ich lächle. Auf geht's. There exists a mysterious and wonderful connection between human DNA, pine cones, pine trees, the pineal gland, and light. Us humans not only share some of our DNA in common with pine trees, but some species of pine trees have been identified as the largest genome to be sequenced. Where the human genome has 3 billion base pairs, a pine species has been shown as having 22 billion base pairs, which means a pine species has more than 7 times the amount of genetic material. These pairs form sequences called genes that then direct the cells to make proteins. Indigenous peoples have used pine needles and pine bark for at least hundreds of years, and many people around the world continue to use and research the pines. Powerful beneficial compounds found within both needles and bark are why the indigenous have used these in the winter to support respiratory and immune function.
The pine bark is what the Iroquois gave to Jacques Cartier's critically ill crew back in 1536 to provide the vitamin C that they needed at that time. Pine bark also contains compounds called oligomeric proanthocyanidin compounds that function as powerful free radical scavengers. These OPCs are known to positively influence hemodynamics, which is how homeostatic processes in the body affect the dynamics of blood circulation and cardiovascular function. Other species of pine are nature's highest source of phytohormones, brassinosteroids, and phytoandrogens. These compounds support hormone, endocrine, and adrenal function without over or understimulating the human body. The unique molecular structure of these powerful plant compounds and others like auxins and cytokinins influence growth and the light response in plants, as well as trigger strong bioactive responses in the human body and stimulate the expression of genetic material relating to longevity pathways and innate immune cell activation. Pine pollen is nature's highest source of these phytohormones and contains over 200 other bioactive nutrients in it. The Mickey Mouse-shaped pollen grain is a single living plant cell, and the two ears capture air and help carry the pollen grain. The complex sugars, which are also known as polysaccharides, along with the strong antioxidants, protect the pollen's DNA against radiation and environmental damage while floating through the air. Once the grain lands on a pine seed, it must stay attached to the seed with its germination filament for 1 full year. Then a second burst the following year leads to the transfer of its DNA. Within the pollen, there is an abundance of amino acids, vitamins, minerals, phytoandrogens, and other nutrients that stimulate rapid anabolic growth through this second-year burst. While many pollens act as irritants for many people, pine pollen from the ponderosa and lodgepole species rarely reacts negatively with humans and have been used in traditional Chinese medicine for at least the last 2,000 years to support healthy reproductive and libido function in the human body. Pine pollen is also nature's highest source of DHEA, dehydroepiandrosterone, which is a sterone that both male and female hormones can be created from. This is commonly known as the youthing hormone and has been studied extensively for its relation to the brain, mood, outlook, and neurobiological phenomena. The scientific journal Nature published a shockwave paper showing what happens to the human brain when DHEA is present, and showed that compared with placebo, DHEA reduced activity in the amygdala and hippocampus, enhanced connectivity between the amygdala and hippocampus, and enhanced activity in the RACC, rostral anterior cingulated cortex. DHEA reduced memory accuracy for emotional stimuli, and also reduced activity in regions associated with conjunctive memory encoding. The implications of the results of this study showed that DHEA supported healthy activity in regions associated with generation of negative emotion and enhanced activity in regions linked to regulatory processes. In other words, the ability to process emotions in a balanced and healthy way was positively influenced. DHEA is also known as a strong compound in its ability to stimulate two important neurotrophins, known as nerve growth factor, NGF, and brain-derived neurotrophic factor, BDNF. The activation of these receptors regulate the healthy production of new neurons and the maintenance of existing neurons, and their axonal and dendritic connections. Ample production of NGF and BDNF in the human body supports the biological functions of increased mental and physical energy levels, muscle strength, immune system function, and metabolic functioning. Because the pollen comes from the pine cone, its symbolic connection to the pineal gland and spiritual traditions is fascinating to many. The Fontana della Pina at the Vatican shows a pine cone that many believe represents knowledge about the pineal gland. The pineal gland produces melatonin and helps regulate circadian rhythms and cycles of light based on photons hitting the retina of the eye and stimulating a sequence of various electrophysiological effects. The pineal gland has also been shown to have an intimate connection to the hypothalamic pituitary adrenal axis, HPA axis. Thus, pine pollen's unique combination of nutrients and phytohormones that functionally stimulate the brain makes this a highly prized and valued food source.
One particular source of the pine pollen is raw, living, and doesn't have its cell walls cracked. In pine pollen nutrient preservation and maximization, it should be kept raw and alive for the most potency of the plant compounds. This particular source also uses an extraction method that isn't being used anywhere else in the world and produces a vibrant golden yellow color that showcases the abundant living compounds within the pine pollen. If you're interested in this pine pollen, please check out the description. Cool, hä? Ich find's auch cool. Ja. Also, ich sehe im Chat, da schlagt ihr euch förmlich rum, welches Video ihr sehen wollt. Nochmal, das oder das ist im Angebot. Nennen wir das 2, nennen wir das 1. Lasst doch mal den Chat krachen, bitte. Würde mich freuen. Wie gesagt, hier haben wir einmal History, also die Geschichte ist eine Lüge. Und hier haben wir nochmal Tartaria in Zusammenhang mit dem Mandela-Effekt. Nikola Tesla. Was möchtet ihr schauen? Bin ganz gespannt. 1 haben wir schon. Auf, Leute, kommt. Ne, 3 gibt's nicht. 1 und 2. Eins haben wir schon. 1. Mandela, 2. Oh Mann, jetzt wird's aber. Ja, komm, Leute, auf. Beide zeigen wird zu lange dauern. Da muss ich 1 verschieben aufs nächste. Da ist niemand zu spät. 1 ist Favorit aktuell. Oh Leute, ihr seid genial. Weiter so. Egal, gibt's nicht. 1 oder 2. Komm, Eiern. Lass es rollen. 1 oder 2. Kommt schon. 1 ist Favorit jetzt hier. Ich find's cool. Oh, jetzt gehen wir schon Richtung 2. 1. Okay. Leute, gut. Zeige ich euch das erste Video. Das zweite werde ich hinten dran hängen. Ich find's cool. Echt, Livestream macht mir so Spaß mit euch, wirklich. Ich habe heute auch ein bisschen so Bammel gehabt, ehrlich, ne? Okay, jetzt haben wir so viel Zweier. Ihr müsst alle Zeit haben, ehrlich, ne? Überleg mal, das sind jetzt hier 20 Minuten und das sind 55 Minuten. Da sind wir schon bei 1,5 Stunden Videoformat heute. Wer schafft es, 2 zu schauen? Ich meine, ich muss auch morgen etwa, also müssen tun wir gar nichts, ne? Außer sterben irgendwann mal, also physischen Körper ablegen. Aber okay, komm. Ich fange mit der 1 an und dann schauen wir mal auf die Uhr, wie es weitergeht. Ansonsten an alle, die 2 gewählt haben, nächste Woche Dienstag. Ich schreibe mir es jetzt wirklich in den Kalender. Ich werde das auch frühzeitig ankündigen. Ich werde nächste Woche Dienstag auf jeden Fall einen Livestream machen. Okay? Hey, ich glaube, ich muss noch nachlegen hier, sonst reichen mir die Kekse nicht für heute Abend, hey. Super. Allerhaupt, komm, wir fangen mit 1 an. Ich bin auf jeden Fall im Hintergrund im Chat dabei. Ich freue mich, wenn wir da auch ein bisschen diskutieren können. Auch das, was er gerade erzählt. Vielleicht hilft es auch die nicht so schnell mitkommen. Ja? Ich weiß, es ist Englisch. Wir haben ja auch internationales Publikum. Das dürft ihr bitte nicht vergessen. Wir haben ja auch USA dabei, zum Beispiel sind welche dabei. Dann haben wir noch, ich habe das ich glaube Brasilien, hat mich jemand angeschrieben. Also ist schon cool, ne? Wir fangen mit dem Answer-Video mal an. 1 Stunde, dann gucke ich mal auf die Uhr, wie weit ich noch so fit bin. Dann hängen wir vielleicht noch das zweite hinten dran. Für die Leute, die noch so eisern hier gerne dabei sein möchten. Aber da diskutieren wir das dann nochmal aus, okay? Jetzt will ich nicht so lange reden. Ich werde schon heiser. Ich muss die Stimme noch etwas schonen für das Video. Nee, die Audio ist schon fertig. Könnt ihr euch freuen. Also wirklich, ich hoffe, das wird sehr interessant werden. Gut, fangen wir mal an.
Wie gesagt, ich hole noch schnell Kekse im Hintergrund und dann kann es weitergehen. Alle bereit? Und los geht's. The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference. And this week's opening quote comes from Eli Wiesel. Welcome to Surviving the Matrix, ladies and gentlemen. My name is Maxwell Egan. It's a pleasure to be with you once again, and I will be your host for the next hour. Recently, you have probably heard me talking quite a bit about history, quite a bit about the lost nation of Tartaria, a nation that existed in Europe that nobody seems to know about. It's a nation that's been expunged from history, and yet it still exists on many maps. Well, it still exists on many old maps anyway. It doesn't exist on too many new maps, but you can still find it on old maps if you search for it, and it does appear to be quite a well-known and well-established nation. Of course, any academic sources that you question about this nation, they will simply tell you it was an area of land, it was never actually a nation, and yet, as I've also pointed out previously, we can find flags of this nation. And if it was just an area and not a nation, then it wouldn't have a flag. So it was in fact a nation and not simply an area of land, and there's every indication that it had also spread out to become a worldwide civilization. This is very much suggested by the similar architecture in so many countries around the world, very old architecture, which is all very much the same. And this is what is termed Greco-Roman architecture. But one would ask, why would every country around the world be building their government buildings using the same architecture? You find this everywhere. You find it all through the Americas, you find it through South America, you find it even in Japan and Australia. So why would they be using this same style? That's the question. And even not just the architecture, but the symbolism, the motifs, the designs, even the clothing, the styles of clothing that people wear, these are all very similar all around the world. They may not seem that way when you first look at them on the surface, but when you really analyze things, you find that they all have a common root, which very much suggests that all of these nations, all of these cultures were all connected. And no matter how you look at it, this is very much what is indicated, ladies and gentlemen, and also through the discovery of a worldwide language, which was Magyar, or the root language of Hungarian, which was spoken by the Incas, by the Polynesians, and also by all the Australian Aboriginals, and many cultures all around the world seem to have spoken this language. Polynesians, Melanesians, all of the island cultures seem to have spoken it. In fact, Magyar seems to have been so common around the world that one might question if one were to apply Magyar translations to some of the lost languages that we still can't figure out, such as the Rondo and things like this. Perhaps we could find that there is a way of translating them if we use Magyar. Who knows? It's just a thought. And something else you've heard me talking about a great deal is the evidence suggesting a worldwide mud flood that happened as recently as 150 to 200 years ago. As I've mentioned before, there's a Russian channel run by a man called Philip Druzinin who is covering this quite extensively, and I do recommend you go and look at the research that he's done on this because it is quite compelling. And you'll find that there is evidence of this mud flood that exists everywhere. I mean, it did happen, folks, and it was a physical flood, but it was not water, and it was an event that covered virtually the entire world. We can find evidence of this flood across Europe, across the Americas, even here in Australia. And evidence of this flood appears as buildings that have a sub-level, a level below ground, and also as many of the buildings that look like they were carved into rock faces, look like they were carved into cliffs. There's a very real possibility that they weren't carved into the cliffs, but simply the cliffs flowed over them, or perhaps the cliffs even became molten around them. But however it happened and however it manifested, suffice to say there is a good deal of evidence to indicate that the mud flood is a very, very genuine event, and it's very likely that it occurred in the mid to late 1840s. And there's a lot of people who've been putting a lot of research into this, and a lot of information is being uncovered about what has truly happened in the past. And our history appears to be very, very different to what the mainstream has taught us, to what we've learned in academic institutions, what we learned in schools.
In fact, none of what we are taught in schools of what our history is backed up by physical evidence. All the physical evidence says something quite different. And there may be some people that would debate that. They'd say, well, no, we've got a lot of physical evidence to support the official timeline. But really, when you look at the physical evidence, you can construct any story you want to make it sort of fit with the evidence. But you have to leave a great deal of it out, which is why there's so many great mysteries and anomalous objects and all the names they think up for all the things they can't explain. And ultimately, folks, if there's one artifact that is out of place, then the official version is wrong. And there are literally hundreds of artifacts that are out of place, if the official version is to be believed at all. And again, these are all sort of listed as anomalous objects and great mysteries and all shrouded in secrecy and presented as something that we just don't know how they did it. But really, if you can face the very real possibility that they don't fit because the timeline and the history that we're given is completely wrong, then you begin to see a little bit of the bigger picture. And it is wrong, folks. Our history is wrong. I have no qualms in saying that. It's completely wrong. Most of it has been completely fabricated, and I would suggest that it's been done absolutely deliberately for a very specific reason. The question is, how did they do it? How did they erase history so effectively? And what really happened? Well, what evidence suggests really happened is, as I said, this mud flood. There was a flood that's gone across the entire world, and the mud flood, because it is mud, it's not water, it appears to have come from the land itself. The question is, how did that occur? Was it a natural occurrence, or was it simply done by somebody or something? And the other question is, of course, why can no one remember this? How has it been so effectively expunged from human memory and expunged from our history? Well, as I've said before, how long would it take to change history and hide history? And effectively, it would take 3 generations, but you could actually do it in one. If you were to remove the older people, well, most of the older people anyway, a high percentage of the population, just wipe them out and simply replace them with children. The children wouldn't know what history was, especially if they were children that had just been put in place after some sort of a cataclysm like a mud flood. And these children would believe any history that they were taught. I mean, they wouldn't even have an interest in history to begin with. You'd put them in place, set them to work, and they'd be too caught up in the rigors of everyday survival to ever even question where they come from or what they're doing there. I mean, for a child, it'd just be the way things are. They would gradually grow up over generations, and you would just teach these new generations this new history. And when you look at the stories of old, the stories of the chimney sweeps and how so many children were working back in the old days, and we just thought it was terrible that there was child labour and that's the way they did it. But why was there so many children working? Why weren't the adults there to do the jobs that the children were doing? There's been a lot of photos that have been surfacing lately, a lot of old pictures, and you can go and find them yourself. If you look at any historical photos from around circa 1850, look at St. Petersburg, look at some of the major cities in the United States, major cities in England, major cities right across Europe around circa 1850, and you'll find very, very few people in the photographs. You see these big cities, but there's just no people around. Why is that? And another thing you can find, something that I found on a channel the other day, which is another channel that I've just found, which I really do recommend people go and look at. It's a channel called Conspiracies Are Us, and it's a very small channel. He's only got about 2,700 subscribers or something, and I cannot imagine why, because he's doing some very, very good dot connecting, and he does deserve more views. But what I saw on this channel was a video that he'd done. If you're watching this on YouTube, I'll put a link below in the description. And it's about 21 minutes long, but it was a video discussing foundlings and orphan trains in the late 1800s. And a foundling is a child which is abandoned and is found and cared for by someone else, or perhaps taken on to an orphanage or even. Nur so zum Einwerfen. Dieses Thema Waisenkinder oder Orphans ist wirklich sehr wichtig in meinen Augen. Es ist auch schwierig, darüber zu recherchieren. Ich habe das schon angefangen. Wir haben auch hier und da mal darüber berichtet. Jetzt nicht in Videoformat in dem Sinne. Im Telegram-Kanal haben wir darüber schon mal angefangen zu diskutieren. Merkt euch das mal bitte. Orphan Train ist so der Überbegriff. Orphans, ja. Es ist unglaublich, was da, ich denke, da wird noch einiges rauskommen, was das betrifft. Es hat auch in der Zwischenzeit, also
in der Zeit, wovon er jetzt spricht, so 18., 19. Jahrhundert, hat jetzt auch in unserer Jahrhundert hat ja auch etwas stattgefunden, ne? Wo Waisenkinder mit Flugzeuge da von China nach wer weiß wohin geflogen worden sind und so weiter. Also diese Prozedur wiederholt sich auch immer wieder, ne? Machen wir mal weiter. Also wie gesagt, Thema Orphan ist nicht unwichtig. Ja, ist ein ganz wichtiger Aspekt in der ganzen Geschichtsfälschungsgeschichte. An asylum, because there were many places that were set up and they were called asylums, and these were simply for people to care for children and for unmarried mothers to go and have their babies as well. And any woman who had a child out of wedlock circa 1850 was required by law to hand their baby over to a foundling home. And around circa 1860 to 1880, there were literally thousands, tens of thousands of foundlings which were being dropped off at orphanages all across the world, right across Europe, right across Russia, right across America, even here in Australia, New Zealand and Africa. It was about 200,000 children per annum were shipped from east to west across the United States. And this is what was happening in so-called orphan trains. And they just used to be shipped out there and all the kids would get off the train and people would get up there and pick the children that they wanted, and then the train would be reloaded and they'd move on to the next town and they'd pick the children that they wanted. All the children were picked to use for labour. And it didn't matter if the children were related or anything, they were often separated and they were simply given whatever last name the people thought they should have, given whatever first name and last name kind of by lot. So there's no way of tracing the genealogy of these kids, like if a brother got separated from a sister or siblings got separated at all, if they went to another town, they were given another name and then they grew up and there would be no way they would be able to locate their siblings. So all of them were just completely thrown into a new life. And this was happening all around the world, and there were major enterprises in place set up to manage these children, to care for these children, to ship them all around the place. There's reports of certain cities in Italy, for example, that had up to 1,200 foundling homes in the cities just to accept the influx of foundlings that were coming into the areas. The question is, why? Where are all these children coming from? There's one place, or two places, I think, had 45,000 children delivered to them in 1 year. There's reports of, like I said, 200,000 per annum being shipped across the United States. There's reports of around about 100,000 per annum being shipped out of England to Australia, New Zealand and Africa. There's reports of children being shipped into major cities in Russia and then being sent out to rural areas, which is very strange because if the children were being found in rural areas and then being brought back to major cities in Russia, why were they then shipping them back out to rural areas? And the question is, if these cities are empty and there was very, very few people around, which is very much what is indicated by the photographs that you see, then where were all these children coming from? And again, there's every indication that all of these children were put to work. I mean, that's what is there in the documentation. All of these kids that were shipped everywhere all around the world were all put to work. So again, the question is, where were the adults? Why weren't the adults doing the work? And why exactly would so much labour be needed? You know, in a normal society, in a normal world, if things have gone along the timeline that we're told, and there's just families going out and colonising new areas, you know, the settlers going out building their log cabins and having children, why would you need this huge influx of child labour to be sent so many places around the world? It's a very interesting question, ladies and gentlemen, and the question also must be asked, were the children brought into these countries and into these places as labour for the clean-up operation after the Mudflood? Because there's a great deal of evidence to suggest this is what actually happened. And that many of the stories about colonisation and all of this sort of stuff are very likely cover stories to hide the fact that these children were being shipped all around the world, and the stories of the foundlings even, of these foundling homes and these vast orphanages and all these things they needed. This is very likely a cover story as well, to explain the presence of all of these children. The question is, where were the children coming from? Das ist eine interessante Frage. Wenn wir jetzt sehen, die Städte waren leer. Und jetzt werden hier ein Haufen Kinder verschifft.
Woher kommen die? Also wenn die Städte leer waren, sagen wir mal theoretisch, war ein Großteil der Erwachsenen verschwunden, weg, ja. Also irgendwie müssen die ja produziert werden. Das ist ein ich denke mal, ganz interessanter Knackpunkt an der ganzen Sache. Ähm, also es ist der Großteil der Bevölkerung, ich sage mal, verschwunden, ja, und dann kommen auf einmal ganz viele Kinder her und die werden dann noch irgendwie weltweit verteilt. Die Namen werden geändert, dass man nicht mehr zurückverfolgen kann, woher das Kind stammt. Ne? Vom russischen Namen wird es dann in irgendeinen, mexikanischen Namen geändert und so weiter. Also, ja, auch eine gute Frage. Wer hat die leeren es waren mit Sicherheit hier und da vereinzelte Erwachsenen da. Ich sage ja, es gibt ja immer etwas im Hintergrund, was wir ja, ich sage mal, nicht wissen. Na? Ich habe auch schon die Theorie eingeworfen und das erkennt man auf manchen Bildern, wenn man sich die Bilder genau anschaut, dass die sich sowas von ähneln. Also ein Geschwisterpärchen, außer es sind Zwillinge oder irgendwas, ja. Die haben immer noch hier und da eine leichte, die haben da Merkmale, aber worauf, das ist eine Wahrscheinlichkeit, die ist ja nicht so prozentual hoch wie jetzt normale Geburt von Einzelkind. Und dann hat man das zweite Kind und dann ist immer ein Unterschied zu erkennen. Das will ich damit sagen. Wenn man aber sich die Bilder anschaut, wo Gruppenbilder sind von vielen Kindern auf einem Foto, dann schaut euch mal die Gesichter genau an. Und da habe ich noch von meiner Perspektive aus eine andere Theorie. Danke, Hartgrad. Genau das meine ich. Wurden die Kinder irgendwie anderweitig produziert? Also ich halte das nicht für unwahrscheinlich, sondern ich halte das für ziemlich wahrscheinlich. Weil das ist ja gang und gäbe, das Cloning. Das ist Standard heute. Und das kriegt nur keiner mit. Wenn man in diese Scheißglotze reinschaut. Entschuldigung, ich muss das einfach mal sagen. Wenn man sich diesen quadratischen Ding, das mal alles anschaut, kann mir doch keiner erzählen, dass und man erkennt das mittlerweile, dass es gar nicht mehr Originale sind. Und wenn ich mir manche Leute, oh, hast du die wieder gesehen? Die hat 9 Fetzen an und einen neuen Freund und die wollen heiraten und der, wo wach ist, der sieht doch, das kann nie und niemals dieser Typ oder diese, was auch immer sein. Es gibt so genügend wirklich Sachen, wo ich sage, das kann nicht alles gefaked sein, was da gefilmt worden ist. Und man will uns glaubend machen, wir sind jetzt kurz vorm Durchbruch, was das Thema Cloning betrifft. Die lachen uns sowas von ins Gesicht. Die schmeißen sich fort vor Lachen. Ja, ich weiß, keine bösen Wörter. Es muss aber mal gesagt werden, ne? Wenn man sich die Glotze ranschaut, das ist doch eine Katastrophe. Ja, Knopfloch hat es auch genannt. Das Video weiß ich jetzt nicht. Aber das ist eine Theorie, die möchte ich gerne mal einwerfen. Weil es gibt noch sehr, sehr viele Menschen, die das für unglaubwürdig halten. Man glaubt gar nicht, was in den Schubladen so steckt. Machen wir weiter. Positive Energie, positive Wörter, weiter geht's. Kekse machen. And really, when you look at this, folks, the figures are astronomical. They really are. And as I said, I'll put the link below. If you're watching this on YouTube, I'll put a link below to the video discussing the foundlings and the orphan trains. And if you're not watching this on YouTube, you can simply go to my website, thecrowhouse.com, and you'll find that the video is currently embedded on my homepage and will stay there for a couple of weeks. But I think it's extremely interesting, the volume of children that were being shipped around the world and the evidence that exists all around the world to indicate that there was a civilization prior to this one not too long ago, and this current civilization simply moved in and took over the real estate. And when I say real estate, what I mean is not just the real estate, but also many of the buildings.
And as I've said before, folks, really when you look at our cities, there's no way these cities were built by us. Some of the architecture is just too old. Some of the architecture is just too complicated by our standards. How do we ever do any of this stuff? I mean, we certainly can't do it today. And some of the architecture here in Australia, it's not possible for the settlers to have built this. They simply wouldn't have had the machinery to be able to quarry the stones to build these huge government buildings, which are very old buildings. We've got buildings here that have been here since the late 1700s, and yet this country is supposed to have been colonised in 1770. And yet by 1778, we've got cities. By the early 1800s, we've got huge cities, and it's just not possible for these cities to have been built in that time. And evidence would suggest that they weren't built in that time. They were already here. We just simply cleaned them up and moved in and took over the real estate. And of course, when you consider that, then you've got to ask the question, well, what happened to all the people that were in the cities before we came and did the cleanup? You know, what happened to everything, folks? What happened to all the technology? You know, some of the technology that exists in these old buildings, and a lot of them, as I've said before, some of the buildings like churches and some of these very, very complex structures you see around the place, they don't really look like buildings. They look like they're machines. They look like they're energy gathering machines. And I think all buildings were designed to actually gather energy. I think free energy was a reality. I think free energy was part of everyday life. And I think that a lot of these structures were designed with that in mind. And they were designed to harvest energy from the surrounding field. And I know it sounds a little outrageous, but there's every indication this is what was going on. Have you looked at some of the old fireplaces in some of the very old buildings? They don't seem very conducive to burning actual fires in there. Some of them are extremely shallow and don't appear to have chimneys attached to them, and there's no grating, no sort of place to actually build the fire. Very strange looking fireplaces. They seem to be connected to a metal type of device, some sort of a metal railing that runs around them, and there's always these two items, like two urns or two little spires that sit at the front of the fireplace, and there's always a metal plate at the back. And perhaps these two metal objects at the front combined in perhaps some sort of positive negative energy field and projected some sort of a beam onto the metal plate at the back, or some sort of energy onto the plate, and the plate itself was what heated up and heated the room. I've been getting a lot of people sending me information out of Russia, which has been really good, so keep that up. And there's also a Russian website that has noticed this and is suggesting that this is a possibility as well. And a lot of these old fireplaces, they've got these setups, folks, and they really don't look very conducive to burning wood. And again, you look at the copper tops of a lot of these buildings and these devices that are all constructed on top of them, you've really got to wonder why they're there. Are they just there for decoration, or is there a higher function to some of these things? There's a building in Florida called the Ponce de Leon Hotel, which has got a very interesting device on top of it. And it looks like it's just some decorative thing, but when you look at the building, this device, it's very unusually shaped and it's made of metal. And it's quite an intricate little device as well, and it's not exactly in a position where people are going to be viewing it. So what's it doing there? And why go to all the trouble to make something so incredibly decorative and to put it up in the center of the roof? And this is quite a big hotel. This is a 540-room hotel. What's it doing with this metal device on the roof? And if it's just there for decorative purposes, why do they make it out of metal? You know, it's very obviously different to the rest of the building. The question is, what's it doing there? Is it just a decoration, or is it actually performing some sort of function? And I would very much suggest that it is performing some sort of function, and that free energy was a reality back in the middle of the last century and is very much still a reality today. It's just that the technology has been hidden from us. And really looking at all this, folks, looking at these foundlings and this whole information about the mudflood that's come out, all the information that's been surfacing lately, it really causes me to question everything. Question everything that I thought I knew about history. And I've spent a lot of time in my life looking into history. It's always been a fascination for me because of all these artifacts lying all over the world, all this weird stuff lying everywhere. You kind of find out about it when you're young and you want to know where it all comes from and what really happened. You know, but all you've got to go on, I mean, all I had to go on for many years was books from academia, books from libraries. I mean, you could go to places and see things,
but then you try to research them, all you've really got to go on is local legends and what the books tell you. But there's so much more information surfacing now, and the whole idea of these foundlings, these massive amounts of children being shipped all around the world and being used to run cleanup operations after the Mudflood. You've really got to question this, folks. You've really got to look at what happened and where our civilizations came from. And like I said, it causes me to question everything. All of the wars, all of the formation of society as we know it that we've been given anyway. The Napoleonic Wars, World War I, World War II, all of these things, I question all of them now. I don't think any of them have been fought under the pretext that we've been told. I think all of them are actually all related and are all part of the destruction of this ancient culture, this ancient civilization. And I think it's still ongoing. I think that the war in Syria, the destruction of Aleppo, the war in Yemen, this is all about destroying the infrastructure, destroying the buildings, destroying every trace of the past, any trace of anything that would suggest the existence of Tartaria, of Atlantis, of this lost culture, this lost civilization. It helps me understand the feeling I had when I was a child, why I was so appalled and so disoriented by the fact that people had to pay to be alive and we had to buy land. Why I felt quite literally that some terrible mistake had been made and I'd been born into the wrong reality. It makes me question where my mother really came from. My mother and her 4 sisters, 5 daughters that were just suddenly in Tasmania living out on this property. How did they get there? Were they really born there? My mother remembers her mother was very young and died very early, and she had quite a strict father who married another young woman. But I really begin to question all of it. I really begin to question what my roots are, what my family ties are, what my family tree really is. Möchte ich auch mal anmerken. Es gibt viele Menschen, die ihren Familienstammbaum zurückverfolgen können bis zu einer bestimmten Zeit. Es gibt aber auch wiederum Menschen, die, so wie er jetzt sagt, Großeltern oder Urgroßeltern hatten, die sich an bestimmte Dinge eigentlich gar nicht mehr so wirklich erinnern können und so weiter. Wie gesagt, diese Frage mit Orphan ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob da im deutschen Sprachraum Knopfloch vielleicht, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf raus. Es ist wirklich interessant und ich denke, es ist ein Riesenthema, das aufzumachen. Natürlich mit kontroverse Sache wie Cloning und so weiter. Ich denke, vielleicht sollten wir da auch noch mal so ein Projekt starten in der Richtung. Warte mal, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich suche den mal gerade eben hier. Warte. Architektur. Architektur. Ich habe ein Video, nennt sich Skulptur. Da geht es unter anderem auch über diese präzisen Skulpturen, wie die wohl hergestellt worden sind. Das ist so eine Gusstechnik gewesen mit Bronze und so weiter. Der Vedun hat mir da auch was aus einem Buch aus dem Russischen übersetzt. Schaut euch das Video einfach mal an, Skulptur. Das war noch so die Anfangszeit. Auf jeden Fall wird auch darin erwähnt von der Evita Blömer, dürfte dem einen oder anderen auch bekannt sein. Eine Dame, die sich auch schon jahrelang mit diesen Thematiken beschäftigt. Dass zum Beispiel in Griechenland bestimmte Tempel Fälschungen sind. Ja, das erkennt man auch. Das ist so Billigbeton gegossen wurde, irgendwie zusammengewerkelt wurde, so mit Hammer und Nagel, bezeichne ich das jetzt mal so, und das wird dann uns als Tempel verkauft. Weil halt vieles aber auch, sei es durch die apokalyptischen Verhältnisse, die stattgefunden haben, oder mutwillig, wie er das auch eben genannt hat, die durch diese ja, ich sag mal, Technologie, die wir hier nutzen, einfach die Städte zerstört worden sind. Ja, um diese alte Architektur, so weit wie es geht, zu zerstören. Und das ist ja eine Infrastruktur, wenn man sich das mal auf Google Maps bestimmte Städte ansieht. Also ich denke mal, die meisten Großstädte erkennt man noch einiges, dass es auch Sternenstädte waren. Ja, das kann man noch hier und da ganz schwach erkennen. Da gibt es auch Starforts, heißt das Video, was wir gemacht haben. Da haben wir das mal so im Groben erklärt, dass alles im Ganzen
ein Energiezentrum war und dann bestimmte Gebäude sich auf bestimmten Stellen befunden haben, wo der Mensch sich zum Beispiel auch heilen konnte. Was wir heute Kirchen nennen, ja, das waren damals andere Gebäude, das waren Heilzentren zum Beispiel, ja. Da konnte man sich heilen. Wenn man hier in eine richtig alte Kirche mal reingeht, ich habe mal das Glück gehabt, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich glaube irgendwo bei Hannover da oben, da habe ich durch die Architektur, wenn man wach ist und sich ein bisschen mit diesen Thematiken beschäftigt, so Tartaria, Gebäude, Architektur, ich habe jetzt auch gelesen, da sind einige Handwerker dabei. Wenn man da reingeht und man erkennt noch das richtig alte Gebäude und man sieht, wo bestimmte Energiezentren im Gebäude sind, ja. Wenn man auf den Boden schaut zum Beispiel oder wenn zum Beispiel das Licht reinfällt und da sind noch diese alten, sagt schnell, diese Glasscheiben und so weiter mit diesen Rundungen. Man spürt schon etwas. Man spürt etwas, ja, dass da was Positives auf einem einwirkt. Das wird natürlich genutzt von den Kirchen heute, ne? Das wird ja genutzt, ne? Wenn da viele Menschen sind und dann wird da was erzählt und so und dann wird dieser Fokus dann Richtung Meditation gelenkt und dasselbe Prinzip haben wir auch in Stadien oder Konzerte. Ja, wenn man sich Konzerte, ich beobachte das wirklich seit über ein Jahr, vor allen Dingen, wenn ich mir die Termine von manchen Bands anschaue und das Datum mir zusammenrechne, da kommen wir jetzt auf Thema Gematria, ich weiß, jetzt wird es sehr viel werden für manche. Rechnet mal das Datum zusammen, dann siehst du schon, was sich da für eine Zahl hinten dran verbirgt. Also, was wird da eigentlich gemacht? Fußball-Weltmeisterschaft. Das sind viele Faktoren, warum findet die Fußball-Weltmeisterschaft genau an diesem Datum statt. Diese Mannschaften. Was passiert mit den Menschen in den Stadien? Oder während einem Konzert? Was passiert da? Der Fokus wird auf das Zentrum gelegt, auf die Bühne, sei es das Spielfeld oder die Bühne selbst, wo die Künstler draufstehen. Darauf wird alles fokussiert. Und wie sieht ein Stadion aus von oben? Wie ein Auge in der Regel. Was symbolisiert dann wiederum das Auge? Und so weiter und so weiter und so weiter. Also, man kann die Dinge fürs Positive wie auch fürs Negative nutzen. Früher hat man das halt fürs Positive genutzt. Heute nutzt man das halt für etwas Negatives. Und wenn man das weiß, dann macht man das schon gar nicht. Dann schaut man sich das gar nicht erst an. Und wie gesagt, Architektur, ich bin auch mal in historischen Bibliotheken online unterwegs. Ich habe hier und da aber interessante Bücher gefunden. Nur die Frage stellt sich für mich, was ist da glaubwürdig? Was ist da nicht glaubwürdig? Und das ist sehr, sehr schwer. Vielleicht auch für die Handwerker. Ich weiß, ich bin auch handwerklich mehr unterwegs. Mich interessiert das auch sehr. Man redet immer über die Patente von Nikola Tesla. Ja, die scheinen real zu sein. Und diese Technologie ist, wie gesagt, schon viel länger vorhanden. Nur wir dürfen sie nicht nutzen, noch nicht nutzen, was auch immer. Es gibt immer wieder clevere Menschen, die dann irgendwann verschwinden. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und die Städte, wie gesagt, sind so bewusst zerstört worden, dass man diese Energie eigentlich so, ich denke mal, reverse wieder anzapfen könnte. Ich sehe da kein Problem, weil die ist ja da, ist ja vorhanden, das merken wir auch. Die wird ja auch manipuliert, à la Wettermanipulation und so weiter. Also ihr merkt schon, das ist ein immenses Spektrum, was dahinter steckt. Und das alles, ich denke, seit Beginn der Schlammflut wurde alles umgekehrt. Also die Ära, in der wir jetzt leben, ist eine umgedrehte Ära, also um 180 Grad gedreht. Und irgendwann muss die wieder kippen. Das ist so, wird so sein. Und genau, Argentinien, wenn man das ist ein gutes Danke-Part, wenn man das gesehen hat, wo sie sich in Argentinien versammelt haben, an den Obelisken. Das reicht schon. Wenn man das weiß, wenn man wach ist und man versteht die Symboliken, man versteht die Gebäudestrukturen, was dahinter sich verbirgt,
dann erkennt man auch hier und da, worauf wird der Fokus gelegt. Natürlich, ähm, ich muss mal die Carmen anschreiben zum nächsten Livestream. Sie ist wirklich sehr interessant im Background-Wissen und sie vergleicht das zum Beispiel mit der Geschichte, jetzt kommen wir mal Richtung Bibel kurz, mit der Offenbarung und mit dem, was aktuell geschieht auf der Welt. Das kann man aufgrund dessen eigentlich auch parallelisieren, ja, was gerade politisch, sag ich mal, geschieht oder allgemein im Weltgeschehen und das mal übersetzt in dem, was in der Bibel gerade passiert. Und dann erkennt man Muster. Und wir wissen alle, die Muster wiederholen sich immer wieder. Dieses ganze Muster wiederholt sich. Und wir befinden uns jetzt gerade in einer Zeit, wo ich denke, ich muss die Carmen jetzt nochmal nachfragen, aber ich sag jetzt mal, ich stelle es jetzt mal in den Raum, dass es so im Bereich ist der Kreuzigung oder Nachkreuzigung. Und wenn man so ein bisschen die Offenbarung kennt, dann weiß man, was da noch alles kommt und passiert. Ich habe ja das Video Christusöl herausgebracht, was sehr guten Anklang gefunden hatte. Das ist eigentlich ähnlich mit dem Christusöl. Also ihr merkt schon, Tartaria ist ein Überbegriff für verloren gegangene Sachen, die jetzt immer mehr zum Vorschein kommen. Und alles ist irgendwie miteinander verbunden. Energetisch miteinander verbunden. Und was du daraus machst, das bleibt natürlich dir überlassen. Ich höre immer, was recherchierst du so viel in der Vergangenheit und was hat das mit dem Jetzt zu tun? Weil es sich immer wiederholt. Und wenn ich doch weiß, was uns verborgen gehalten wird oder was uns in der Matrix hier festhält und ich weiß, ich kann etwas tun, was für mich gut ist, was ist daran schlecht? Und auf der anderen Seite, ich meine, es ist ein interessantes Hobby trotzdem, ja? Ich habe wieder so viel gequatscht. Ich esse jetzt weiter, machen wir ein Video weiter. Ihr könnt ja im Chat gerne mal eure Meinung dazu sagen. Würde mich sehr interessieren, ja, wie ihr darüber denkt. Für manche ist das jetzt hier Wiederholung, das Video, weil wie gesagt, das ist ein Zusammenschnitt über das Thema Tartaria, verschiedene Aspekte. Aber ich versuche hier mal ab und zu mal meine Gedankengänge hier mit reinzubringen. Ich denke, ist in Ordnung. Und ihr könnt auch gerne im Chat eure Gedankengänge mal weiterhin schreiben. Würde mich freuen. Because really, when you begin to look at the bigger picture of all this, folks, you begin to see that the war for Tartaria was the major battle of this earth, and it's still ongoing. It would appear that Hitler attempted to make a last stand for Tartaria. This is why he was using the swastika. And the swastika is a very ancient symbol, folks. A great video that was actually put out by New Earth the other day, where she went through the use of the swastika in Western cultures. You find that the swastika was very much used in America, was used in Australia, was used everywhere. It's a very powerful, very potent symbol and a very positive symbol. And suddenly it was turned around and presented to the world as being this hateful symbol of fascism. And what are we giving our attention to now? Things like peace signs. And what's the peace sign? The peace sign is the Druidic death rune. And here's us worrying about all these wars, giving all our attention to this peace sign and wondering why so many people are dying when we're sitting here worshipping the death rune. Yeah, this sort of stuff is what's been done to us, folks. The swastika is actually a very positive symbol from the past, representing abundance and giving and all sorts of good things. You've got to wonder why it's been vilified. Well, I guess not. You can understand why it's been vilified so dramatically and so effectively, why everybody now sees it as a symbol of fascism and a symbol of hate when really it's a symbol of freedom. And no, I don't think Hitler was a great guy, and I don't think that we should all become Nazis. I mean, this isn't what it's all about, folks, but I don't even believe the stories of the Nazis, and I certainly don't believe the stories of the Holocaust at all, because there's no evidence to support it, and I don't care what anybody thinks about me saying that. The thing is, ladies and gentlemen, as I said, I now question absolutely everything that I thought I knew about history, about how we got here, and about where we're going, and about how things are really being run.
Even with the mudflood, folks, I would suggest the mudflood was done via frequency, done via creating a type of an earthquake scenario. You know, when you have an earthquake, when you're in an earthquake, what happens is the shaking causes the soil beneath you to liquefy. And that's what causes the buildings to drop. I mean, they start shaking because their foundations are unstable because the ground below them has turned to liquid. This is what I felt when I was in Mexico last year. There was quite a big earthquake in Acapulco when I was there, about 7.2 or something. And I was on the ground floor of the Princess Palace Resort, and the entire ground of the hotel felt like we were floating, felt like we were sailing on the ocean, because the whole hotel was floating on the liquid soil beneath it. And that's what happens. And if you could liquefy soil in a certain way so that the ground either flowed down from the mountains over the villages, or the villages simply sank into the ground, this would be how you could destroy a lot of the population quite quickly. Perhaps you could do it by setting up something like a 5G system, by setting up a whole electromagnetic grid, getting everybody dependent on all this technology and making them carry the technology with them everywhere, and then you could just fry them all whenever you want to, flood the whole place by changing the frequency, flood the whole place with mud, and let the domestic pets do the rest. The dogs would clean up all the mess on the streets. Could be why we're all encouraged to have dogs as pets in cities, folks. I mean, once they run out of food and start running in packs, the dogs would have a field day. You wouldn't even have hardly even any bones lying around the cities left. The dogs would take care of all of that. So that could be a good reason, folks. But looking at all this, I think they are preparing to do it again pretty soon. I really do. I think we are heading for a new reset, or whatever you want to call it. But I think they are probably deciding that this population is waking up a little bit too much and that it's time to pull the plug on them. And I think that is very much on the cards, folks. I would suggest that is why they are rolling this whole 5G system out. And also things like, as I mentioned a few times before, someone I was speaking to, an engineer that I was speaking to a couple of years ago, who builds bridges and buildings, and he's always built bridges with a 100-year lifespan, but now he's been instructed that the new bridges they're building only need to be constructed with a 15-year lifespan. And that was 2 years ago. So I think we're heading for another reset, folks. I think they're going to do it again. I think they've done it several times before. And as I said, I think history is very different. When I look at this and I really take in the fact that this architecture exists all around the world, really look at the mud flood and really let the concept of these tens of thousands, hundreds of thousands of foundlings being shipped all around the world really sink in. I begin to question everything. Like I said, I begin to question the slave trade, what really happened with the slave trade, how these people were moved around. I question how the white people got everywhere. Were the white people the emissaries of Tartaria? Because it wasn't just black people who were being enslaved. It was everybody who was being enslaved. And not only that, it was mainly children who were being enslaved and sent out as workers all around the world. So who set this whole thing up? Who set it up to have all these races hating each other and fighting against each other and arguing about their past and things that happened in the past, none of which they can be actually sure of occurring at all? Because all we've got is this false history we've been fed. Nothing that we're fed makes any sense at all. Quite literally everything that we're told about pretty well everything has been a lie, ladies and gentlemen. I know that's a really difficult thing for people to come to terms with, and a lot of people don't have time to investigate it anyway because they're too busy running on the treadmill, and a lot of people are just too indifferent to the past. A lot of people don't think history is important because they're too concerned about what's going to happen tomorrow. But folks, I think we have reached break time, so I'll leave it there for now, and we're going to have a break. Thank you for joining me on the air today, and I'll be back to speak to you again in a few minutes. And welcome back to the show, ladies and gentlemen. Yeah, so it's people's indifference to history that has really allowed this cover-up and hiding of this lost civilization that existed so recently, and the hiding of Tartaria and Atlantis and even the mud flood and all of this stuff to be so effectively removed from human memory. And of course, this indifference has been programmed into people. Many people are indifferent without even knowing that they're being that way.
And this removal of our history from the collective consciousness is really an integral part of the control grid, because really that's what it's all about, is control. And just returning to the opening quote for a few minutes, indifference and apathy truly are two of the biggest problems we face in the world today, and two of the things that have allowed the system to reach the point of control that it's come to. The issue being that people in the modern world don't really involve themselves in their lives, apart from going out and working and collecting their slave dollars. Most people put more of a focus on their virtual lives than on their real lives. They're more interested in getting likes on Snapchat or Instagram, getting followers on Facebook, than on paying attention to what is happening in the world around them, because that's just all boring news. You don't want to watch the TV, it's just all depressing, and we don't want to hear about wars and all that stuff. Not part of my reality. And that's the way people kind of get through it and don't find themselves overpowered by all the negativity that we see in the world today. It's kind of like some sort of inbuilt defense mechanism that people have. Some sort of means of self-preservation, and the only way they're able to deal with the insanity. But even in that, it's really important that people involve themselves in their lives, and it's very important that people involve themselves in the world. As once said by Plato, the price men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men, and that is certainly apparent in the world today. There is far too much indifference in the world today. A lot of it, I would think, is coming from the rise of the technological world that we're seeing around us, the rise of this digital dystopia where everybody's locked into their smartphones and no one's really paying attention too much to what's going on around them. This really does create a kind of indifference by default in people, because they're always too busy doing other things. And it really is one of the main obstacles that we need to overcome as a species if we're ever going to get ourselves out of this mess that we're in. And even looking at that, one of the most interesting things about it is the fact that what people are so busy doing most of the time is nothing. Because the other things that people are doing most of the time is, in fact, staring at their smartphones, doing nothing. All they're doing is getting mental input, mental stimulation, but they're not actually doing anything except staring at this little device in their hand. I mean, they may be using their thumbs, but they're not interacting with the world. They're interacting with the virtual world, which is a world made up of zeros and ones and no actual physical content, and for all intents and purposes does not actually exist. And another really fascinating thing about the virtual world is that what you see in the virtual world are essentially simulations of that which exists in the real world. And the more realistic the simulations are, the more people enjoy the virtual world. And yet while they're doing that, they're missing out on the real world around them because they're locked into this little device in their hands. And all of the stuff they're looking at doesn't exist. They're missing out on existence for looking at a nicer digital version of that existence, which doesn't actually exist. It's very, very bizarre when you think about it. And of course, the reason people are so locked into this world is because of the dopamine addiction that they are suffering because of the way these devices have been set up. You know, every time you click an icon, every time you do something on your smartphone, every time you click something, every time you get a like, all of these things release dopamine into your body. And we have a society that is now suffering from mass dopamine addiction, most especially among the youth of today. And it's true, folks, it's what causes this addiction to technology. And for the most part, people are caught up in a situation where they're measuring their life and their whole existence by the amount of pleasure they're able to receive at any given moment, which renders them into a state of indifference towards the real world around them. And to me, I don't know, I just find it a weird thing, this fascination people have with the tech. And often when I say this sort of stuff, people say, yeah, but here we are watching this stuff on our smartphones, Max. If we threw away our smartphones, we'd never get to watch your show. And I just don't understand this, because I do the shows and I watch all these other shows, but I don't have a smartphone. I do it all on my computer at home. That's the thing, you've got all the stuff at home to be able to do this.
And you can still do all the things that you are doing online now by doing it on your computer. I mean, all I'm suggesting is that when you go out into the real world, you leave the tech behind and you go out and actually experience the real world and experience real people as themselves, not people that are sitting there staring at these screens. I mean, you don't need to take the virtual world out with you into the real world. You can leave the virtual world at home and participate in the real world. That would make a huge difference if people were to do that. Because all you're doing really is you're taking this surveillance device and this tracking device with you everywhere, and people are often forgetting their life skills or even forgetting how to find their way around their own towns without a GPS. It's ridiculous. Ja, wir haben ja vor kurzem das Matrix durchgenommen und, da besteht ja die Theorie oder ich sage jetzt nicht mal Theorie, sondern wir leben in einer fiktiven Welt, die uns eingebrüttelt wurde, durch die Schule und so weiter, Indoktrination. Der Baum ist grün, das wurde uns so beigebracht. Wissen wir, ob der Baum grün ist zum Beispiel? Ja. Bis hin jetzt zu den Smartphones. Und wenn ich und ich denke, ihr stimmt mir dazu, die Jugend betrachte, du kannst wirklich das Klebeband nehmen und denen das Smartphone ans Auge kleben. Ist ja unglaublich, was ich da mittlerweile so mitbekomme. Hautnah. Die Kommunikation, also du brauchst ja bald einen Duden, um irgendwie das zu verstehen, was sie da dir an den Kopf schmeißen. Ja, und wenn du denen dann was erklärst, bleibt irgendwie nichts hängen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist hier, aber hier findet eine regelrechte Verdummung statt. Ein Hineinziehen in diese Smartphone-Geschichte, wie er das gesagt hat. Abhängigkeit noch und nöcher. Man merkt es auch teilweise, wenn man arbeitet, ja, wenn man dieses Gerät nicht mal bei sich hat, dann hieß es gleich, wo warst du? Hä? Oder Akku leer. Hör mal auf mit Akku leer. Gibt's heute nicht mehr. Man muss permanent erreichbar sein und so weiter. Das heißt, wir werden energetisch so dermaßen in diese virtuelle Welt reingezogen, ja, dass man das außenrum nicht mal mitbekommt. Und es geschieht ja sehr viel außenrum. Nur merkt man das nicht. Ja, man wird arbeitstechnisch so weit, ich bezeichne das mal als Stresslevel gesetzt, ja, weil Stress macht man sich ja eigentlich in der Regel, den bekommt man nicht, den hat man sich selber erschaffen, dass man das gar nicht, das Außenrum mehr mitbekommt. So arbeiten die mit unserer Energie. Ja, man hat kaum noch Zeit, sich aufzuladen. Das Wochenende kommt einem vor wie, sag mal, die Kekse hängen im Hals fest, dass man denkt, das Wochenende hat nur noch einen Tag. So, ach, Wochenende schon wieder rum, toll, ich kann wieder arbeiten gehen. Ja. Ich meine, solange man das System nutzen kann, nutzt man das halt, ne? Ich meine, es ist jetzt keine jetzt verkehrte Sache irgendwo, ne? Natürlich kann man sich komplett ausklinken und sagen, jo, ich schnapp mir jetzt mal einen Rucksack, bisschen Unterhose, bisschen Socke, das reicht ja, ne? Auch im Winter kommen wir so durch und dann gehe ich mal irgendwo hin. Ne, was ich damit sagen möchte, ist einfach, meiner Ansicht nach, man merkt regelrecht, wie schlimm, wie das immer mehr sich verschlimmert. Und da muss man wirklich regelrecht, man sollte regelrecht aufpassen, inwieweit man sich da reinziehen lässt. Ne, also, wie gesagt, Social Medias und so weiter. Ich habe da auch vor kurzem durch Zufall im Radio was mitbekommen. Da hat sich eine Influencerin, sie hat jetzt ein Buch geschrieben. Unfollower hieß das irgendwie so, keine Ahnung was. Und da erzählt sie, ich bin total abhängig gewesen von Instagram und ich musste so und so viel Zeit investieren und so. Sie wollte doch Geld verdienen. Was will die eigentlich? Sie hat's doch gewusst. Im Video Ank habe ich das auch geschrieben. Äh, weißt du, du kannst ein Video machen, 5 Minuten lang du wirst immer wieder auf ein und dasselbe zurückkommen und das ist wie, was machen die mit uns? Wir, die Batterie. Ich denke mal, so im groben Ganzen, sich mit der Geschichte beschäftigen, die Wiederholungen erkennen, die Muster erkennen, aber auch erkennen, was machen die mit mir? Die ziehen so viel Energie von mir ab und wenn ich nicht aufpasse, bin ich permanent müde.
Ja, die, wo dann noch weiter sich runterziehen lassen, sind dann krank, ne, kommen schwer wieder raus aus der Krankheit und so. Ich werfe das jetzt mal hier so in den Raum. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen, ja. Aber das sind so Sachen, das Verstehen lernen. Der Tempel ist nicht die Kirche, der Tempel bist du selbst. Mit dem musst du arbeiten. Und das ist nicht immer einfach, das weiß ich auch. Ne? Man steht jeden Morgen auf und nimmt sich das Beste vor. Aber da läuft ein Programm und du musst das Programm wissen, du musst es sehen jeden Tag, auf jede Minute. Und du lernst und du weißt, versuchst das Programm irgendwie immer, jedes Computerprogramm kannst du umgehen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit irgendwo, das abzuschotten, das geht nicht, das wissen wir. Du kannst ja alles hacken, sagt man ja, ne? Hacken. Zack, bumm, und schon ist das Programm kaputt. Das geht auch im richtigen Leben. Nur, ich weiß, man muss es lernen. Man muss seine Leute um sich rum kennen. Aha, wie funktioniert das? Es gibt ja auch, wir hatten ja vorhin das Thema Klonen. Habe ich ja schon mal ein paar Mal erwähnt. Es gibt ja Menschen, die wirken so komisch, maschinell, gefühllos, wie tot. So, die agieren wie so nach einem Programm. Äh, Das sind auch so Ansätze, wo ich sage, wie viele Kategorien? Es wurde ja behauptet im Internet, es gibt ja wahre Menschen, beseelte Menschen, gibt es gar nicht so viele auf der Welt. Das sind Behauptungen, die im Internet gestellt werden. Und ich sage mal, das ist ja gar nicht so, ich würde das gar nicht so als unwahr bezeichnen. Oder? Ich check mal die Uhrzeit. Die komische Zeit, die da uns vorgegaukelt wird, 22:05 Uhr. Ich würde vorschlagen, das Video verlinke ich ja eh nochmal, weil dem einen geht der Untertitel ein bisschen zu schnell. Also übersetzen brauche ich nicht. Wir haben hier und da schon Videos über das Thema gemacht und es werden noch Videos und sehr interessante Videos kommen, auch zum Thema Schlammflut. Ähm, Wird kommen. Sternenstädte, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Kolonie soll noch was kommen. Ähm, Ich werde hier und da noch Spezialthemen rausbringen, die ja auch immer guten Anklang fingen, weil das gehört mit dazu, zu dieser Geschichte. Würde ich vorschlagen, wir schauen noch mal kurz rein in das andere Video. Mandela-Effekt, wer ist noch alles wach hier? Oh, wir haben noch so viele Leute hier online. Also, wer ist denn alles wach? Ach, ja, macht mal einen dicken Smiley da in den Chat. So, kommt mal, lasst mal den Chat krachen hier. Das ist ja, Leute, schlaft ihr? Auf geht's, komm. Mach ein bisschen Smileys im Chat. Spamt mal zu mit Smileys. Und ich mache mal das zweite hier. Und zwar, weil wir schon Matrix sind, Mandela-Effekt. Der eine oder andere wird es bestimmt kennen, schon gehört und alles Mögliche. Aber das in Kombination mit Tartaria, Nikola Tesla. Ich finde das Video so genial. Ich muss das irgendwie mal übersetzen. Ah, jetzt geht's los im Chat. Oh ja, wie cool. Cool, ihr seid echt Hammer. Weiter, 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 komm. Ich find's echt cool. Ich freue mich wirklich. Ähm, ja, wie gesagt, Mandela-Effekt ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da kommen wir auf dieses schweizerische Projekt zu sprechen. Hat ein bisschen was damit zu tun, sag ich jetzt mal. Es gibt einen interessanten Kanal in Telegram. Ich muss mal gucken, wie der heißt. Warte mal, ich check mal kurz mein Telefon, dann sag ich dir, wie der Kanal heißt. Ist ein Schweizer. Ein Schweizer. Nur wer die Wahrheit kennt, heißt der Kanal. Das ist ein Schweizer Kanal, der hat sehr, sehr interessante Themen, auch schön kategorisiert über dieses Schweizer Projekt. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Lest es euch mal durch. Unglaublich, was der da an Beiträgen zusammengelegt hat. Super. Danke für euer
dass wir hier so viel Spaß haben. Ich starte mal das Video und wenn ich was da einwerfen kann, dann werfe ich da was ein. Ich hoffe, der Untertitel ist für den einen oder anderen. Man kann es lernen, das geht schon. Ich weiß, es ist für manche anstrengend, aber ich kann das Video ja nicht langsamer laufen lassen. Das hört sich dann beknackt an, also wir schaffen das. Oh, ich mag den Satz überhaupt nicht. Los geht's. Very large proportion of the global population that remembers something entirely different. And it all stems from the death, or not the death, of Nelson Mandela, hence the name, the Mandela Effect. Man sollte das Mikro auch einschalten. Dieser Livestream bleibt online, den könnt ihr nachträglich nochmal schauen. Oh, jetzt hängt mein Computer. Nein, bitte nicht. Warte, Test. Schwitz. Okay, Frage beantwortet, weiter geht's. So what I'm putting up on the screen at the moment are obviously some examples of those subtle changes in history, or it could be changes in memory, who knows, of the Mandela effects taking place all over the world. Even more people have postulated that the Mandela effect is, or created a glitch in time when they run the Hadron Collider at CERN, and they are literally resetting details in our history. There are plenty of channels on the subject, so that's not my focus for today, but there are all sorts of reasons of why the Mandela effect would take place, but the CERN connection seems to be the strongest one amongst those believers. For me personally, if the effect is being felt globally, then it's not an isolated system, in which case I must admit it does point towards not just CERN, but in case you didn't know, there are hundreds of colliders across the planet that are connected to either the energy grid, not just the internet energy grid and the Wi-Fi grid, but the Earth energy grid. And they all run Hadron Colliders. CERN is just the famous one, but it's not necessarily, it's definitely not the only one. So as you saw there, definitely not the only one. So as you saw there, such things as book titles changing, logos being different as to what we remember them to be, one-liners now never said in epic movies. Known products of decades ago seem to change either the colour or the shape or the logo or the text, and many point towards changes in textual side of things almost everywhere, including some people claiming that the Bible's actually changed. But all these things cited as evidence, and they may well be true, but for me sounds like one could easily fall into some negative crowd psychology here. If the change is subtle enough, it will be sufficiently vague as the individual memory that any suggestions of a small difference has a better chance of filling that gap of memory as any good real thing. And to be honest with you, that was my go-to explanation until I started to come across my own evidence. And since those who believe the Mandela effect is a real thing, individual instances of changes do really begin to build a credible case. But if you've got a global coverage on such a huge scale, that took place across the planet, well, that would probably seal the deal for most of us. My personal Mandela confirmation is the image you're looking at right now, which is obviously JFK. And for the love of me, I do not remember anyone else inside that car apart from those in the front seat and JFK and Jackie in the back seat. But apparently that's not true. Obviously, you have your own memories of this, but it certainly doesn't fit mine. So now you've got a pretty good overview of what the Mandela effect is, and there are some fantastic videos out on the internet, and I'll probably pop a couple of links in below if you want to go check them out for yourselves. But I want to keep the idea of the Mandela effect in your mind as we move to the next one, because the next one, which is the Great Mudflood, is not so subtle. And I want to take a closer dive into the Mudflood and the evidence for it, and then we're going to link that back to the Mandela effect. So what is the Great Mudflood? So for those of you who've not heard about this, and I'm not surprised if you haven't, you'll understand why in a second. So let me just start by asking the question, would it be possible to hide a complete history, such a recent complete history kept as a complete secret? What if I told you we had an entirely different history up until 250 years ago?
And prior to that era, there was a civilization which has been almost eradicated from the history books, maps and references, and even erased from a collective consciousness. Welcome to the Mudflood. Well, according to all the evidence, they've managed in less than 4 generations to remove almost all references to whatever the pre-civilization was prior to the Mudflood. Now, I say pre-civilization because we're not just talking about covering up a global event, because although a lot of these pictures are from Russia, there's clear evidence in Australia, the Americas, the United Kingdom, all over Europe. It's absolutely everywhere. There is clearly worldwide evidence. You can check it for yourself. And this evidence comes from all corners of the planet, indicates a biblical style mudflood of global proportions. It's buried great cities, wiped out millions of people, and literally reset the whole of modern civilization less than 250 years ago. Now, you can imagine just after a calamity as large as this on such a scale, and having had most of the population, or at least a large proportion of the population, wiped out, they needed to repopulate. They needed to redistribute people to those areas that were worst affected in order to reset civilization as we now know it. And as you've seen clearly there, the evidence is all over the world in terms of the buildings and the evidence of the flood actually being there. So what do we do after such a calamity? Well, we distribute our people, or the people that have got left, and unfortunately most of those people were children. Which brings me to the next piece of evidence that fits perfectly with the mud flood theory, and that is, in case any of you have ever heard of the phrase orphan trains. Now, the orphan trains weren't just literally trains full of orphans, obviously, and they were literally shipped around and sold as members of the new family all over the world. But obviously the Americas and the West at the turn of the 19th century have got a lot of press as regards the orphan trains, but I can assure you they were in Russia. The children were shipped out to Australia, all over the world, in order to rebuild a civilization that had just suffered a global cataclysmic event that we now know as the Mudflood. Now, as you can see from these 19th century images I've managed to dig up, the orphan trains were real. The idea of orphanages and fledglings, which is, obviously young children, they're being resettled all over the world. And the number of children being resettled goes into the hundreds of thousands. So if we take a look at some of the actual evidence of these orphan trains repopulating areas and people asking for money, or one of the reasons that there were so many children is independent governments. We're talking like Europe, Russia, Americas, brought out a new law all around the same time, which was the late. Ich spule noch mal kurz ein Bild zurück. Hier. Warte mal. So, nee. Hier. Noch ein Stück. So. Wenn man sich die Gesichter mal genau anschaut, das Gesicht und das Gesicht zum Beispiel, das ist jetzt mal so mal eingeworfen. Das sieht verdammt ähnlich aus. Und wenn ich mir mal so, ich weiß nicht, so, das habe ich vorhin gemeint, wenn man sich die Gesichter anschaut von den Kindern, hier auch, das und das, ja gut, fast ähnlich, aber irgendwo sehen die alle so fast ähnlich aus, oder ich bin falsch, ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Ja, also ich müsste die Fotos mal raussuchen. Ich weiß, die sind hier im Internet verfügbar. Beim nächsten Mal, wenn wir das Thema Orphan Train mal im Livestream bringen, dann kann man das mal genau analysieren. Dass die Ähnlichkeiten in den Gesichtern halt sehr stark ist. Ne? Und dann kommt wieder diese Theorie zurück, wo mir war. Das war jetzt eine kurze Wiederholung zum ersten Video, ist der Zusammenhang jetzt mit Mandela-Effekt. Deswegen ist es jetzt so. And early into the 19th century, that all unwedded mothers
should hand their children in to the authorities so they can find a home for them. So technically, these were not orphan children. These were children that was taken away from their unmarried parents in order to repopulate other areas of the globe that had been affected by this huge mud flood. The children riding the trains, basically being sold to people on farms, children that were brought to orphanages. There was even like post office boxes where you could drop your child off, no questions asked, and be on your merry way. These children were shipped, as I say, all over the world. And to be honest with you, we all know the stories about how the Australian girls and the Irish girls were abused as children when they were shipped out and over in Australia. So there are horror stories all over the world. But the point being is, in this context, they were used to repopulate those areas that had been hit hardest. Blaues Wunder, wenn es ein Schulausflug gewesen wäre, ne, dann würdest du nicht so viele Kinder sehen, wo dort in Maschinen, in Fabriken arbeiten. Ja, also ich würde das nicht als Schulausflug bezeichnen. Oder in Bergwerken und so weiter. Heute wird es in Geschichte teilweise gesagt, das war Kinderarbeit und so weiter. Ja, natürlich war das Kinderarbeit, weil keine Erwachsenen da waren, behaupten die. Darum geht's. Ne? Also es hat hier nichts mit Schulausflügen zu tun, sondern die sind verschifft worden. Nur so am Rande. Also als Quatsch, gut, wie gesagt, recherchiert das einfach mal. By the Great Mud Flood. And it seems to coincide exactly, which is why I've got the date 1847 or thereabouts, because both dates, the mud flood and a couple of years later, once people had got themselves together, the coupling of those, shipping those orphanage children around the world seems to match perfectly. It seems clear that the sudden rise in orphan trains and the routes of an awful lot of these orphanages and even the Victorian workhouses, they were all a global effort to repopulate as late as the 1870s moving into the 1900s. The question is, if you are having to employ kids to do all the hard manual work, where are all the adults? Where are the skillful masons which are supposed to have built these great cities? All we are reading about in the history books is about the children, and photographs, as you'll notice, of the older cities don't seem to have any population in it whatsoever. It's almost as if something had wiped out most of the adult population, as you can see quite clearly in a couple of these images. They're empty. The streets are empty. I mean, why would you build such grand buildings and wide streets for so very few people? Unless, of course, they were populated previously. Which brings us to the obvious question then, well, if they were populated previously, who built them? The question of who built them is probably a little bit more difficult, but we can still postulate that, and I'm going to come to that in a second. But the other question is, why would they cover it up? Which seems to be a little bit easier to answer. Some of the leading researchers on the mud flood have postulated their own ideas, and I tend to agree with them. So here it is. Prior to the mud flood, humanity had finally got around to working with each other unanimously, with the ability to produce free, limitless energy, similar to what Tesla postulated, but I'll jump back to that in a little while. And they lived in balance with the planet and make sure that the global population had shelter, was well fed, and the energy was transmitted via Wi-Fi, similar to Tesla's tower, to every residence, every building, in ways that we can't understand at the moment. So the bottom line is, why would they reset the mud flood? Well, my guess is that the new system that we call capitalism was an ideal time for these people to reset modern humanity and start charging, making a profit, obviously, from the energy that was previously free. Now, you might think this is crazy, but before we go any further on that, I want to take a quick look at the civilization many believe were the forefathers of these magnificent cities. Some of them are called star cities, as I'll show you in a little while. Others of them have called them by their name, which is Tartarians or Tartarians, whatever you want to say it. But the great empire of Tartaria or Tartaria spread across most of Europe, and their architecture can be seen absolutely everywhere all over the planet. And as I said,
the one thing that they had was free energy, allegedly. I tend to believe them because it gives a damn good reason why anybody would want to reset a civilization that was once not metered on electricity to one that now has to pay for everything, including the advent of the oil industry to make more profit at the sacrifice of the planet. Whereas the previous civilization, pre-Mudflood, so we're looking at the 16th, 17th centuries, these people had no use of oil, no need of oil, because they were literally pulling electricity out of the ether. So just to reiterate, we've now covered the Mandela effect, where reality seems to change. We've covered the mud flood, the orphan trains, and now you've seen this hidden history of Tartaria. And we believe that Tartaria were the forerunners and architects and engineers that created the civilization prior to the mud flood. Which brings me to the last point before I consolidate and join all the dots, as if you haven't already joined them. I'm going to round all of this up and why it's all relevant to each other in a very short while. But just before I consolidate all that, just remember to subscribe, like, press the bell so you know when my next upload is. And I'll move on with the final section now of the last dot, should I say, because I believe that the inventions of Nikola Tesla were in fact Tartarian known knowledge, maybe in book form, whatever. And Tesla was in fact Tartarian himself, or well, at least he was born in Tartaria, according to the maps, or very close to it, because we don't exactly know how far their empire stretched. But we do know they had lots of star cities, which you've seen earlier on the video there. But the point being is that Tesla would have been influenced, or at least his father, his grandfather, his whole family tree would have been influenced by the Tartarian Empire. And if the Tartarian Empire had free energy and other completely different ways of living apart from capitalism, then Tesla would have had access to it, especially if his own knowledge and interest was in engineering. It seems a bit more of a coincidence, as you can see from some of these images, and this one in particular dates back to the 16th century. These are actually Chinese ships, and that sure as heck looks like a Tesla tower. In other words, it's pulling energy. It's an electric ship. Nobody's actually sailing it. Nobody's rowing it. So you've got to ask yourself that something that looks like a Tesla tower there, something that looks like a Tesla tower, well, we've come to know what Tesla towers look like, but all of these small little baubles, come to know what Tesla towers look like, but all of these small little baubles and some of the old flagpoles, people postulate that these were the things that drew the electricity back out of the air. So you had Wi-Fi electricity. The fireplaces, as you can see there, of old were not actually used to burn coals, but they were that back metal plate heated up, because on lots of these fireplaces there is no fire was ever burnt in there, and the two front iron stances that you see there conducted again the Wi-Fi electricity around the property, both heating it and transferring it to other rooms of the house. So I'm guessing that Tesla did have access or to some knowledge of these previous civilizations. I might even believe Tesla was giving us the means to fight back in a passive sense, like, look, here's what was, okay, so try and get this out there, use it. But unfortunately he was shut down, and the powers to be that used the mud flood for this reset to make profit purely for greed, that was their chance to actually take control of the planet and try and eradicate any histories connected to Tartaria, the mud flood. We don't want to talk about the orphan trains to repopulate after the Great Flood, or because we just simply don't want you to know about the reset. So all but a few records now remain of Tartaria, the empire, the pre-mud flood of the mid-18th century. I said 1847, but I'm, edging my bets a few years either side, but around about that time. So you can begin to connect the dots yourself. And the last dot that I want to connect, which is the biggest one, is the Mandela effect.
Because having said all this against bankers and those people who wanted to reset our system again, those who wanted to profit from our greed, the other effect, which is why I mentioned it right at the beginning, the Mandela effect, it could well be the world's largest Mandela effect. And not even those who reset it actually realized it was a Mandela effect. So if you will, the best way to describe it is that if there was a twist in time, because the Tartarian Empire was spread globally, it was like leaking time all over the place, little clues. So those subtle changes, i.e. most of them will wipe it from the history books, but all of these other little bits and pieces are left, similar to the logos and, you know, these small minutiae of changes that have taken place. The Mudflood could be exactly that, a massive global Mandela effect that has left clues for us to find, small ones on their own, but as an accumulative ball of knowledge, overwhelming evidence that there was a mud flood, there was a cover-up. The system changed from a free system to a system where you have to pay to play. Now, I haven't got time today to go into all the details of how they initially set the system up because, you know, it would take too long. But just think for a moment. Did Tesla come up with all of the those ideas himself? Could he possibly have been a Tartarian? Did he have previous knowledge and access to that information, which would have been common knowledge, everyday knowledge, like we use a mobile phone, and he simply migrated over to America way after the mud flood, maybe he was aware of it, and tried to resurrect Tartarian technology? I don't know, that I'm speculating on this, but I'll leave those questions for you. And could the mud flood be one huge glitch in the matrix as a Mandela effect? I look forward to the next time I see you. Please leave comments what you think about anything that I've presented for you today. But now you can see why the mud flood, the Mandela effect, what my thoughts on Nikola Tesla actually is, with access to information rather than coming out it from scratch himself. Not that I'm taking any away from the grand man that is Nikola Tesla. I've been a fan of his since I was a kid. So just think about all of this information and moving children all over the world, and you try and sit there and say to yourself, no, we haven't had a reset. And just to leave you on one final note, and please remember to hit that bell, like the video and subscribe. See you soon. So, kommen wir mal langsam zum Ende. So, Victoria hat gefragt, ob wir mehr Themen machen könnten Richtung Tartaria wie Zweigthemen. Ich sag's jetzt nochmal, wir werden Richtung Tartaria oder Geschichte werden wir Themen rausbringen. Aber, jetzt kommt das Aber, fühle ich mich immer noch mit der Aufgabe bestückt, auch Zweigthemen zu bringen, weil ich weiß, es gibt Menschen, die sind viel weiter in bestimmten Dingen und freuen sich auch, weil es irgendwie was, wie ich gesagt habe, damit zusammenhängt, dazugehört. Ja, also es werden Zweigthemen weiterhin kommen, interessante Zweigthemen, und man sollte sich damit auch ein wenig beschäftigen, weil es gehört einfach dazu. Und das Video finde ich dahingehend interessant. Natürlich hat er jetzt viele Aspekte wiederholt, aber den Zusammenhang zwischen Mandela-Effekt, Nikola Tesla und Tartaria. Wenn ein Great Reset stattfindet, sei es menschengemacht oder natürlicherweise. Ja, und es sind ältere Generationen davon betroffen gewesen, die verschwunden sind. Gehen wir mal von dieser Theorie jetzt aus. So, es sind jetzt irgendwie viele Kinder da verschifft worden, bla bla bla, und denen hat man dann die Schulbank unterm Po gesetzt und jetzt lernst du das, was ich dir beibringe. Das wurde ja von irgendjemandem vorgegaukelt.
Wenn man mal so beobachtet, wenn man Kinder hat, ne, und sieht, wie oft, 'ne Auflage von irgend 'n Schulfach, geändert worden ist, dann muss ja permanent irgendwas geändert werden und die Kinder lernen irgendwie schon wieder etwas Neues. Und, als Elternteil sitzt du dann da und denkst dir: „Oh mein Gott, was lernst 'n du da? Das haben wir gar nicht durchgenommen.“ Oder, „Wie jetzt? Das verstehe ich jetzt aber nicht.“ Es findet eine permanente Neustrukturierung der Geschichte statt. Das ist Fakt. Es wird alles verkompliziert in unseren Augen. Für die Kinder ist es ja nix Kompliziertes, weil es ist ja was Neues. Für die ist es: „Jo.“ Und so war es ja, denke ich, damals auch, ja. Man hatte viele Kinder geschult, man hat ihnen eine Geschichte vorgesetzt, so, ähm, ist das jetzt gewesen? Und die geben's natürlich dann so weiter an ihre Kinder. Die lernen dann auch wieder was in der Schule, sagen sie: „Nö, Papa, das stimmt nicht. Wir lernen das so und so.“ Darauf will ich hinaus. Mandela-Effekt kommt dadurch zustande. Dann kommen wir noch zum Thema, Schweizer Projekt. Da kann natürlich auch durch, ich sage mal, Zeitverschiebung zum Beispiel, ja, es gibt ja Technologien, die wir ja so offiziell ja nicht kennen. Es gibt ja bestimmte, gibt ja nicht nur Mandela-Effekt, es gibt ja ganz, ganz viele Effekte oder, es gibt zu genügend Filme über bestimmte Effekte. Wenn man das mal recherchiert, diese Sachen gibt's ja wirklich. Na, mir fällt jetzt spontan kein Film ein. Ich habe das letzte Mal einen Film angeschaut. Das war auch irgendwas mit Inneneffekt. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall, habe ich das dann recherchiert und tatsächlich gibt es dieses Projekt. Also, in den Filmen sagen sie uns etwas. Sie müssen das sagen, die sind dazu, ja, die müssen das sagen. Das wird uns gezeigt, sei es in Filmen oder in anderweitigen Geschichten. Deswegen schaue ich mir die Filme gerne an und betrachte sie mir ganz genau, was dort gezeigt wird. Ne, und da kann man hier und da auch recherchieren und man erkennt dann hier und da auch was. Sei es neue Technologien oder, irgendwelches verborgenes Wissen oder alte Welt. Avatar ist ja ganz groß am Rennen, habe ich gehört. Ich war nicht drinne. Hätte mich jetzt auch mal interessiert, was sie da so uns zeigen aus vergangenen Zeiten. Ist jetzt nur 'n Beispiel, ne? Ja, also, Mandela-Effekt, nicht nur erzeugt durch irgendwelche Gerätschaften, sondern aber auch, wie durch solche sogenannten Resets. Reden wir nur Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, ist ja auch ein Reset. Es wurde vieles kaputt gemacht, viele sind da, haben's nicht überlebt, nach der Geschichtsschreibung auf jeden Fall und, Erzählungen. Und wenn man dann überlegt, viele jüngere Generationen sind trotzdem irgendwie noch übrig geblieben, dann hat man 'n neues Schulsystem installiert und dann geht's weiter mit der Geschichtserzählung. Aber man kann ja nicht alles vertuschen. Deswegen sage ich, recherchieren, es offenbaren sich immer mehr Fakten irgendwie, weil Lügen kann man auf Dauer nicht, die halten nicht stand. Das funktioniert nicht. Das ist 'n Gesetz. Ich behaupte mal, dass es ein Gesetz ist, dass das nicht auf Dauer funktioniert. Und, dann wird dementsprechend auch die Wahrheit, rauskommen. Und ich habe auch das Gefühl, hier und da sickert jetzt so einiges durch. Und es werden sich bestimmt einige Dinge, offenbaren, wo man dann auch teilen kann. Dass wir zumindest mal wieder einen Teil der Geschichte, zurückbekommen, wo wir erkennen dürfen, wer wir sind, was wir sind, wo wir hingehören. Ich denke, das Recht steht uns zu und deswegen machen wir das hier auch. Und ich bin glücklich, dass so viele Menschen, immer mehr werden es auch übrigens, die sich dafür interessieren und recherchieren. Und ob etwas Quatsch ist oder unglaubwürdig oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, das ist jedem seine Ansicht. Das ist seine eigene Perspektive. Ganz einfach. Ich sage nicht, das ist so, das musst du jetzt glauben, dass es so ist. Ne, das wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach nur recherchiere einfach mal selber. Vielleicht findest du sogar was Neues, was wir nicht wissen.
kannst es uns gerne mitteilen oder gute Kanäle. Wir bekommen ja auch gute YouTube-Kanäle oder Tipps. Ich bin jetzt angeschrieben worden vom Don. Ich bin ihm auch jetzt schon dankbar für das, was er uns bereithält, was wir vielleicht auch dann gleich mit euch teilen können. Das ist unser Hobby, das, was wir mit euch teilen möchten. Ich sehe es nicht als Arbeit, ich sehe es als Hobby. Und ich mache es wirklich sehr gerne und ich freue mich, dass wir so viele Anhänger haben, die uns dabei unterstützen. Das mal so zum Abschluss. Nächste Woche Dienstag, 20:30 Uhr. Ich habe es mir jetzt hier groß am Computer geklebt. Mache ich wieder einen Livestream. Bis Freitag sollte das Video fertig sein. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich werde das morgen, sollte ich das soweit fertig schneiden. Und dann mache ich nochmal ein Final und dann am Freitag wird es dann veröffentlicht. Wenn nichts dazwischen kommt. Man weiß ja nicht, welches Programm gerade läuft. So, wenn ihr noch irgendwie was habt im Chat, ich gebe euch noch, ja, so 2, 3 Minuten. War wirklich schön. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich weiß, für einige war das Wiederholung. Für den einen oder der anderen war es was Neues dabei. Oder ein interessanter Aspekt, dem der eine oder andere gefallen hat. Ich werde das, was ich heute gezeigt habe, gleich in der Beschreibung verlinken. Wie gesagt, der Stream bleibt online. Und ich freue mich dann auf euch nächste Woche, wer dabei sein möchte. Ich freue mich. Ihr dürft jetzt gerne nochmal ein Klatsch-Smiley und ein Like und ja hinterlassen. Spamt mir den Chat zu mit Smileys und ich lasse den Abspann noch laufen. Danke für euer Dasein. Hab euch sehr lieb. Bleibt positiv. Lasst euch nicht ärgern oder irgendwie aus der Bahn werfen. Bleibt eurem Ziel treu und bis nächste Woche Dienstag. Bis dahin, alles Gute.